Die Nachricht von Admiral Chen erreicht Marcus Webem 314 galaktische Standardzeit. Nur 3 Wort. Wie kommen Zurück? Websas allein in seinem Büro im Konkordenzturm und start auf die Nachricht, während draußen die Lichter der riesigen Raumstation flackerten. Für einen kurzen Moment glaubte die wird falsch verstanden zu haben. Dann auf nicht sich der Datenanhang. Und sein Blatt Jeffro. Die Caldrix. Hatten heimlich wieder aufgerüstet. Versteckte Waffen. Illegal Waffenproduktion. New Flottenbewegungen nahe der menschlichen Grenzsystem. Sie planten keinen Frieden. Sie planten rasch. Weblente sich langsam zurück. Für einen Augenblick hatte wieder die Schrei aus New Harvest. So die brennenden Kuppeln. Die schwarzen Straßen voller Körper. 47.312 Namen. Immer wieder dieselben Namen. Schloss die Augen. Die Menschheit hat gewonnen. Aber niemand hat wirklich vergessen. Nicht die Menschen. Und ganz sicher nicht die Caldrix. Sein Terminal blinkt erneut. Diesmal erschien das Gesicht von Präsidentin Elena Volkov. Müde. Alter. Harte. Wir haben Bestätigung, sagt sie leise. Die Caldrix bohren ein new Flot im Schattensektor von Orvak. Wie groß? Volkov schwieg kurz. Größer als die erste. Im Hintergrund ihrer Übertragung liefen taktisch Projektionen über riesig Bildschirm. Rot Markierungen. Hundert davon. Web spürte einen kalten Druck in seiner Brust. Die Konkordanz weiß davon. Volkov lacht bitter. Natürlich. Und? Sie diskutieren Handelsrouten. Still. Tief. Schwer still. Dann trat Admiral Sarah Chen in das Bild. Ihr Uniform war dunkelgrau. Kein Orden. Kein Decoration. Nur die Zahl 47312 auf der Schulter. Unsichtbar haben noch etwas entdeckt, sagt Chen. Ein News Hologramm erschien. Massiv Kriegsschiff. Anders als zuvor. Dicker gepanzert. Aggressiver Geburt. Sie studieren unsere Designs, murmelt Webb. Ja, antwortet Chen. Und sie lernen schnell. Für einen Moment sagt niemand etwas. Dann erschien plötzlich ein weiteres Signal auf Webbs Konsole. Priorität rot. Unbekannter Absender. Chen bemerkt es sofort. Nicht öffnen. Zu spät. Die Nachricht startet automatisch. Das Bild flackert. Und ein Caldrix-Kommandant erschien. Sein Panzer war beschädigt. Ein langer Narbe zog sich über seinen Hals. Menschen, klickte die Übersetzung. Hat uns gedemütigt. Hinter ihm standen bewaffnet Caldrix-Soldaten. Und etwas anders. Menschen. Jeff und Jean Menschen. Webbs setzte aus. Grenzkolonie Epsilon 9 Word vor 6 Stunden eingenommen, sagt der Caldrix ruhig. 327 überlebend. Ein Frau im Hintergrund weinte. Ein kleines Kind klammert sich in ihrer Kleidung. Chen stand sofort auf. Ihr Stimme ward eisig. Wenn ihnen etwas antat. Hat uns gesagt, unterbrach der Caldrix, dass Frieden schwach ist. Trat nah an die Kamera. Jetzt lernen wir von Juk. Die Übertragung indeed. Im Raum herrschte absolut still. Webb spürte, wie sein Hand zitterten. Nicht vor Angst. Vor what? Langsam atmet Volkov aus. Dann hat es also begonnen. Chen nickte nur. Diesmal, sagte leise. Werden sie nicht kapitulieren. Auf der Erde begannen Sekunden später die Sirenen. Alt-Sirenen. Warnsystem aus längst vergessenen Seiten. Menschen auf Millionen Welten blickten gleichzeitig am Himmel. Fabriken erwachten erneut am Leben. Werfen auf Nieten ein gigantischen Tor. Und tief unter den Bergen Europas. Unter den roten Ebenen des Mars. Unter den Jefferinen Osinen von Europa. Werden Türen geöffnet. Die Seat Jahrzehnten versiegelt gewesen waren. Türen im IT alten Symbolen. Alten Warnungen. Alten Waffen. Commander Liu Wei stand vor einer dieser Türen. Massiver Stahl. Mehrere Meter dick. Auferstanden nur 3 Wort. Nur im Notfall.
Ein Sicherheitsbeamter sollen Nervosen. Sir. Die System werden nach dem Beitritt zur Konkordanz verboten. Liu antwortet nicht sofort. Blickte nur auf die TUR. Dann dachte a new harvest. Und die Kinder von Epsilon 9. Und die Nachricht der Caldrix. Schließlich legte seine Hand auf den Scanner. Die Galaxis hat eine Chance. Die TUR begann sich langsam zu öffnen. Dunkelheit lag dahinter. Und das dumpfe Geräusch heulte Maschinen, die nach langer Zeit wieder erwachten. Irgendwo tief im Schatten des Bunkers ging ein einzelnes rotes Lichten. Dann noch eins. Und noch eins. Bis die gesamte Anlage zu leben begann. Der Sicherheitsbeamte starrt sprachlos auf das gigantische Objekt im Inneren. Mein Gott! Liu sah das gewaltige Kriegsschiff vor ihnen. Schwarz. Narbenübersatt. Altgenig, aus einer Zeit zu stammen, über die niemand mehr sprach. Auf seiner Hull stand ein Name. Leviathan. Und Summers 10-mal sieht weilen Jaren. Hat die Menschheit beschlossen. Wirklich Krieg zu führen. Die Nachricht über die Leviathan vibriert sich nicht offiziell. Es gab keine Pressekonferenz. Keine öffentliche Erklärung. Nur gerügt. Flüsternde Stimmen auf Militärkanälen. Und Angst. Denn einige Namen aus der alten Menschheitsgeschichte waren niemals vergessen worden. Leviathan war einer davon. Admiral Chen stand auf der Hauptbrücke des gigantischen Schiffs und betrachtet die dunklen Korridor. Als wirkte alt. Nicht Realität. Sondern gefahrlich alt. Wie ein Raubtier, das nur geschlafen hat. Die Wander waren MIT ein Schussnarben übersatt. Verblust waren Symboli bedeckten die Stahlplatten. Manche stammten aus Kriegen, die langst aus allen öffentlichen Datenbanken gelöscht worden waren. Reaktorstatus? Fragte Chen. All drei kern stable, antwortet ein Techniker nervös. Aber was? Dieses Schiff benutzt keine Konkordanztechnologie. Chen hob langsam den Blick. Natürlich nicht. Der Techniker schlagt. Die Energieausgabe ist zehnmal höher als bei modernen Flottenstandards. Auf den taktischen Displays erschienen New Zahlen. Und plötzlich wurde der Raum still. Sehr still. Selbst der Offizier starrten die Wort sprachlosen. Führerkraft. Panzerung. Sprungreichweite. Die Leviathan war kein Kriegsschiff. Sie war ein Mobilkatastrophe. Warum wurde sie versteckt? Fragte jemand leise. Chen antwortet erst nach einigen Sekunden. Weil unsere Vorfahren Angst davor hatten. So glichen sieht. Im Caldrix Kernraum. Kommandant Vrax stand vor dem neuen Obersten Rat der Hegemonie. Die Niederlage gegen die Menschen hat die gesamte Spezies verändert. Ihre Städte waren militarisiert. Kinder lernten bereits taktische Simulationen. Fabriken arbeiteten one Pause. Und überall hing nur ein Gedanken in der Luft. Rasch. Die Menschen mobilisieren erneut, sagt Vrax. Ein anderer Caldrix klickte aggressiv MIT seinen Mandibeln. Gut. Diesmal vernickten war sie vollständig. Doch Vrax war nicht übersät. Erinnert sich an die menschlichen Schiff. An ihre Railguns. An ihre kalte Geduld. Und an dieses schrecklich Verhalten. Das Menschen selbst im Sterben weiterkämpften. Verstet nicht, sagte langsam. Die Menschen führen keinen Krieg wie wir. Weil sie primitiv sind. Nein. Vrax blickte in die Rund. Weil sie Krieg als Teil ihrer Nature betrachten. Still breitet sich aus. China antwortet. Denn tief im Inneren begannen selbst die Caldrix zu begreifen. Dass sie etwas geweckt hatten. Etwas sehr altes. Sehr menschliches. Auf Epsilon 9. Sassen 327 menschlich Jeffengene in einem dunklen Lagerkomplex. Unter ihnen war die Wolfjarige Mila Torres. Sie hielt ihren kleinen Bruder fest umklammert. Während draußen schwer schreit durch die Gange 10. Ein Ultraman neben flüstert leise. Die Flott Word kommen. Mila sah ihnen. Woher wissen sie das? Der Mann lächelt traurig. Weil Menschen ihr Lut nicht ihre Klassen.
Dan tonte plötzlich Alarm. Rots licht flackert. Kaldricks Weitchen schrien Befehl. Die Gefangenen drängten sich ängstlich zusammen. Und dann erschüttert eine Explosion die gesamte Anlage. Staub fiel von der Deck. Noch eine Explosion. Diesmal nahe. Die Kaldricks rannten panisch durch die Korridor. Mila hort Schuss. Dan Schrei. Dan. Absolut still. Langsam schreitne hörten sich der Zell. Schwer. Metallisch. Die Tur auf nicht sich nerschend. Dichter Rauch strömt hierin. Und ausdem Nebel trat ein Dunkelgestalt. Schwarz Panzerung. Rots Visier. Kein sichtbaren Abzeichen. Nur die Saal. Der Soldat blickte die Gefangenen kürzen. Dan sprache ruhig. Menschen zuerst evakuieren. Mila begen plötzlich zu weinen. Nicht der Angst. Sondern wegen der Erleichterung. Der Soldat nicht sich vor sei. Hey! Sein Stimme klang überraschend sanft. Seid jetzt sicher. Im Orbit über Epsilon 9 tobte währenddessen die Schlacht. Die Kaldricks hatten erwartet, dass die Menschen im Eine flott angreifen würden. Sie hatten nicht erwartet, dass nur ein einziges Schiff auftaucht. Die Leviathan. Commander Liu Wei beobachtet schweigend die taktischen Anzeigen. Am SIE Hiram explodierten Kriegsschiff zerbrechliches Glas. Die Leviathan bewegt sich langsam. Fast träge. Doch nichts konnte sie stoppen. Plasmatorpedos detonierten an ihrer Panzerung. One Wirkung. Energiestrahlen verbrannten ganz Abschnitt der Hull. Die Leviathan flog einfach weiter. Ziel erfasst, meldet der Waffenoffizier. Chen nickte. Fewer. Für einen kurzen Moment geschah nichts. Dann öffnet sich der massive Hauptgeschützturm des Schiffs. Tief im Inneren begannen System zu arbeiten. Die Energieanzeigen sprangen eines unfassbar. Und plötzlich verschwand ein gesamter Kaldricks-Kreuzer. Nicht zerstört. Nicht explodiert. Einfach ausgelöscht. Als hatte niemals existiert. Auf den Sensoren blieb nur glühender Staub zurück. Selbst die menschliche Crew schwieg erschrocken. Liu Wei start auf die Daten. Was zur Hölle ist das für ein Waff? Chen antwortet leise. Die wieder benutzt werden sollte. Ein Alarm erklang. New Kaldrick Signaturen erschienen. Dutzend. Dann 100. Die gesamte Kaldricks zweite Flot sprang in das System. Der taktische Offizier ward blass. Admiral. Das sind über 900 Schiff. Chen blickte ruhig auf den Bildschirm. Kein Angst. Kein Unsicherheit. Nur kalte Entschlossenheit. Gut, sagt sie schließlich. Dann müssen wir nicht nach ihnen suchen. Draußen im schwarzen Vakuum des Alls begann die Leviathan langsam ihre Waffen neu auszurichten. Und selbst die Stern schienen plötzlich dunkler zu werden. Die Kaldricks zweite Flot füllte den gesamten Orbit von Epsilon 9. 900 Kriegsschiff. Zerstörer. Tragerschiff. Belagerungskreuzer. Ein Streitmarkt großgenig, ganz Sternensystem Oszillationen. Und mitten zwischen ihnen stand nur ein einziges menschliches Schiff. Die Leviathan. Auf der Hauptbrücke der Kaldricks-Flot beobachtet Großkommandant Threx das schwarze Kriegsschiff im wachsende Mann behagen. Warum flieht es nicht? Fragte eine seiner Offizier. Niemand antwortet. Denn tief im Inneren spürten selbst die Kaldricks. Das etwas falsch war. Sehr falsch. Die Leviathan bewegt sich nicht wie normal Schiff. Kein hektischen Kassanderungen. Kein defensive Formation. Nur langsam. Ruhig. Fast selbstbewusst Bewegungen. Wie ein uraltes Monster, das wusste, dass ihm niemand gefährlich werden konnte. All Waffen bereit machen, befahl Threx schließlich. Wohl sav. Im nächsten Moment explodiert der Orbit in grellem Licht. 1000 Plasmaentladungen schossen gleichzeitig auf die Leviathan zu. Der Weltraum selbst schien zu brennen. Auf der menschlichen Brücke wurden Warnanzeigen rot. Direkt Treffer auf allen Decks. Sections Wolf verliert Atmosphäre.
Schilder bei 18%. Commander Liu Wei hielt sich in seiner Konsole fest, während die Leviathan erzitterte. Selbst dieses gigantische Schiff konnte solche Feuerkraft nicht ignorieren. Für einen kurzen Moment dacht jeder an dieselbe Frage. Kann selbst die Leviathan sterben? Dann ertönte Admiral Chens Stimme durch die gesamte Brack. Ruhig. Eiskalt. Status. Wir leben noch, cubed ein Offizier. Chen nickte langsam. Dann feuern wir zurück. Die Leviathan begen sich zu drehen. Langsam. Unnatürlich langsam. Wie ein gigantisches Geschütz, das sich auf sein Ziel ausrichtet. Und plötzlich verstanden die Caldrix ihren Fehler. Sie hatten geglaubt. Dieses Schiff sei ein Schlachtschiff. Doch es war etwas anders. Etwas viel Schlimmes. Ein Belagerungswurf. Der Hauptreaktor der Leviathan begann aufzuladen. Die Energieanzeigen stiegen immer weiter. Höher. Höher. Bis selbst menschliche Instrument Warnmeldungen ausgaben. Admiral, sagt Liu nervös, wenn wir die Hauptwurf in dieser Nähe benutzen, zerstören wir den gesamten Orbit. Chen blickte weiter auf die Caldrix-Flott. HFY. Auf den Caldrix-Schiffen brach Panik aus. Energien stieg erkannt. Unbekannte Signature. Als Schiff ausweichen. Aber es war zu spät. Die Leviathan fuhrt. Kein Licht. Kein Explosion. Nur ein absolut schwarzes Welli, die lautlos durch den Weltraum glitt. Und überall, wo sie vorbeikom. Starben Stern aus. Caldrix Schiff verschwanden einfach. Schilder kollabierten sofort. Panzerungen zerfielen. Massive Kreuzer wurden auseinandergerissen wie Papier. Innerhalb von Sekunden verloren die Caldrix über 200 Schiff. Die Überlebenden flohen chaotisch auseinander. Großkommandant Threx startend setzt auf sein Anzeigen. Was ist das? Niemand wusste es. Nicht einmal die Menschen. Denn die Leviathan stammte aus einer Zeit, in der die Menschheit geglaubt hat, sie wird sich selbst auslöschen. Ein Zeit, in der sie Waffen gebaut hat. Nicht Krieg zu gewinnen, sondern ganz Spezies auszulöschen. Und nun war dieses Wissen zurückgekehrt. Auf der Leviathan herrschte bedrückend still. Selbst die Crew wirkte erschüttert. Ein junger Offizier flüstert kaum hörbar. Mein Gott! Liu Wei sah auf die Opferzahlen. 100.000 Caldrix tot. In Sekunden. Sein Hand zitterten leicht. Summers 10-mal fragte sich, ob die Menschheit gerade so weit gegangen war. Dann erschien plötzlich ein new Warnung auf allen Bildschirmen. Unbekannte Sprungsignaturen. Nicht Caldrix. Nicht menschlich. Die Sensorfisier wurden blass. Admiral. Identifizieren. Mehrere Sekunden vergingen. Dann antwortet die KI. Concordance Kriegsflotte erkannt. Chen schwieg. Langsam erschien gigantisch Schiff im Orbit. Silbern Hullen. Perfekt Formationen. 1000 Waffen. Die vereinten Flotten der alten Galaxiemächte. Viridian. Caldoran. Seraphai. Und viel mehr. Über 3000 Kriegsschiff. Die gesamte Concordance war gekommen. Ein Nachricht erschien sofort auf dem Hauptschirm. Der kristalline Arbiter sprach mighty schneidende Stimme. Menschheit. Hat verbatim Waffen eingesetzt und galaktische Stabilität gefährdet. Kurz Pause. Im Namen der Concordance befehlen wir die sofortige Capitulation. Auf der Brack wurde still. Liu Wei start auf die gigantische Flott. Selbst im IT der Leviathan konnten sie unmöglich gegen die gesamte Concordance gewinnen. Oder? Chen trat langsam nach vorn. Ihr Augen wirkten müde. Alt. Als hatte sie plötzlich verstanden, wohin das als führte. Öffnen sie einen Kanal. Die Verbindung wird hergestellt. 1000 Schiff hatten zu. Die gesamte Galaxis so zu. Chen sprach ruhig. Fast traurig. Vor 6 Monaten beten wir Hilfe. Still. Hat uns ignoriert. Der Arbiter antwortet sofort. Das rechtfertigt nicht den Einsatz planetärer Vernichtungswaffen.
Chen Lachelt Schwach. Nein, wahrscheinlich nicht. Für einen kurzen Moment dacht Liu, sie wird nachgeben. Vielleicht sogar kapitulieren. Dann ändert sich ihr Blick. Und plötzlich erinnert sie wieder an die Frau aus den ersten Kriegstagen. Die Frau, die New Harvest gesehen hat. Die Frau, die 47.312 Namen niemals vergessen wird. Aber verstet immer noch nicht das eigentliche Problem. Langsam richtet sich die Leviathan auf die Konkordenzflotte aus. Überall gingen Alarm los. Waffensystem aktiviert. Energien stieg. Zielfassung. Panik brach aus. Der Arbiter klang plötzlich unsicher. Menschheit, was tat Chen antwortete mit eisiger Ruhe. Was genug, warum man sehr vorfahren Angst vor sich selbst hatten. Dann legte sie ihre Hand auf den Führerbefehl. Und irgendwo tief im Inneren der Leviathan begann etwas aufzuwachen. Tief im Inneren der Leviathan öffneten sich Reaktor kamen. Versi gelungen brachen auf. Warnlichter flüten die dunklen Gange in blutrotem Licht. Die Keistim des Schiffs erklang mal seit Jahrhunderten. Omega Protokoll aktiviert. Auf der Brücke herrschte absolut still. Selbst Admiral Chen wirkte für einen kurzen Moment angespannt. Commander Liu Wei start auf die Anzeigen. Und im Word kalt. Sehr kalt. Admiral. Sein Stimme war kaum hörbar. Das Schiff lag kein normal Waff. Chen antwortet nicht. Die Sensorphisier der Konkordanz bemerkten es Sekunden später. Panik breitet sich augenblicklich aus. Massiv Raumzeitverserung erkannt. Energiestos überschreitet bekannte Grenzwert. Das ist unmöglich. Auf den Bildschirmen der Konkordanz erschien plötzlich ein uralte Warnung aus menschlichen Archiven. Class Omega. Existenzbedrohend Technology. Verboten durch Allerdenabkommen. Der Arbiter schwieg. Summers 10-mal seit Jahrhunderten. Was das uralte Wesen nicht mehr, was es sagen sollte. Auf der Leviathan blickte Chen langsam zur riesigen Konkordanzflott hinaus. 1000 Schiff, 1000 Leben. Und hinter ihnen. Ein Galaxis, die geglot hat, Menschen seien harmlos geworden. Wir haben uns neu verstanden, sagt Chen leise. Liu so seien. Wenn wir dies Waff einsetzen. Ich weiß. Schlagt schwör. Es konnte Millionen Toten. Chen schloss kurz die Augen. Für einen Moment dachte sie an New Harvest. An brennend Straßen. An Kinderkörper zwischen den Trümmern. An 47.312 Namen. Dann dachte sie an Epsilon 9. An Mila. An all die Menschen, die wieder sterben werden. Wenn dies Galaxis nichts lernte. Langsam öffnet sie die Augen. Genau deshalb dürfen wir sie niemals einsetzen. Liu starte sie überraschten. Die gesamte Brücke wird still. Chen aktiviert den offenen Kanal zur gesamten Konkordanz. Hort mehr Jets genau zu. Ihr Stimme holte durch 1000 Schiff. Dies Waff wird gebaut, als die Menschheit glaubte, der einzige Weg zum Überleben sei total Vernichtung. Auf den Displays erschienen uralte Aufnahmen. Verwüstet Stadti. Verbrannte Himmel. Menschlich Krieg aus einer dunklen Vergangenheit. Unsehe Vorfahren entwickelten Waffen, die ganz Welten auslöschen konnten. Weitere Bilder erschienen. Zerstört Kontinente. Sterbende Ozean. Leer Stadti. Und dann begriffen sie etwas. Chen trat nahe an die Kamera. Wenn ein Spezies solche Markt benutzt, verliert man Jeddah. Auf den Schiffen der Konkordanz hört plötzlich niemand mehr auf Befehl. Niemand bewegt sich. Die gesamte Galaxis leuchtet. Hat uns gezwungen, uns daran zu erinnern, was wir sind. Kurz Pause. Aber werdet uns nicht dazu zwingen, Monster zu werden. Liu Wei verstand plötzlich. Die Leviathan war niemals als Waff gedacht gewesen. Nicht mehr. Sie war ein Warnung. Ein Mahnmal. Ein letzter Beweis dafür, wie gefährlich Menschen werden konnten. Wenn Hoffnung starb. Chen deaktiviert langsam den Führerbefehl.
Sofort stoppten die Warnmeldungen. Die gigantische Energie im Inneren der Leviathan begann herunterzufahren. Auf den Schiffen der Concordance brach ein Horber Erleichterungsreaktion in aus. Der Arbeiter meldet sich erneut. Sein Stimme klang anders. Fast vorsichtig. Warum seid ihr uns das? Chen antwortet one's Augen. Weil Angst all keinen Frieden schafft. Still. Dan sprach weiter. Hat die Menschheit gezwungen zu kämpfen. Hat uns gezwungen, alt Waffen hervorzuholen. Aber wenn dies Galaxis überleben soll, dann darf niemand jemals wieder glauben, das macht wichtiger ist als Gerechtigkeit. Auf dem Hauptschirm erschienen nun die Namen der Toten. 47.312 Namen. Langsam scrollend. Endlos workend. Das hier, sagt Chen Leser, ist der Preis ihres Versagens. Selbst der Arbeiter schwieg. Denn niemand konnte mehr so tun, als wenn New Harvest ein territorialer Konflikt güsen. Die Wahrheit lag fen vor ihnen. Und sie war hässlich. Auf der Brücke der Leviathan beg und plötzlich ein stiller Alarm zu blinken. Liu runzelt die Stern. Admiral, wir empfangen Nachrichten. Von wem? Der Communications-Offizier wirkte überrascht. Von kleineren Mitgliedswelten der Concordance. Immer mehr Signal erschienen. Dutzend. Dan hundert. Schwache Species. Kolonien. Grenzwelten. Volker, die jahrhundertlang unter den großen Mächten gelitten hatten. Nachrichten waren kurz. Fast identisch. Die Menschheit hat recht. Wir wollen Gleichheit. Wir unterstützen die New Charter. Der Arbeiter bemerkt es ebenfalls. Und sommersten Mal begann die Altordnung der Galaxis zu wanken. Nicht wegen Krieg. Nicht wegen Angst. Sondern weil jemand endlich ausgesprochen hat. Das macht one verantwortung wortlos war. Präsidentin Volkov erschien plötzlich auf dem Hauptschirm der Leviathan. Sie hat die gesamte Konfrontation verfolgt. Ihr Augen ruhten auf Chen. Admiral. Kurz Pause. Haben gerade entweder die Galaxis gerettet, oder sie für immer verändert. Chen sah hinaus auf die riesigen Flotten. Auf 1000 Waffen, 1000 Ängste und 1000 Möglichkeiten. Dann antwortete Leser. Wie legt beides? Draußen im Orbit begann sich die Concordance-Flott langsam zurückzuziehen. Nicht schwach, nicht Niederlage, sondern etwas viel ungewohnterem. Nachdenken. Und tief im Inneren der Leviathan. Verstammten die uralten Maschinen erneut. Als würden selbst sie hoffen. Niemals wieder geweckt zu werden. Drei Monate später. Stand Ambassador Marcus Webb erneut im Zentrum der Concordance-Kammer. Doch diesmal war alles anders. Die alten Großmächte saßen nicht mehr erhöht über den kleineren Species. Die Sitzordnung war verändert worden. Gleichberechtigung. Ein Wort, das früher nur politisches Theater gewesen war. Jetzt hat es gewirkt. Denn die Galaxis hat gesehen, was geschah. Wenn Ungleichheit lange genug ignoriert wird. Die Leviathan befand sich inzwischen weit außerhalb des bekannten Raums. Versteckt. Versiegelt. Niemand was genau, wo. Und genau das machte Weilen Angst. Webb blickte durch die gewaltige Kammer. Einige Vertreter mieden seinen Blick. Andere beobachteten in vorsichtigem Respekt. Und manche. Hoffnung. Der Arbeiter schwebte ruhig über dem Zentrum. Sein kristalliner Körper reflektiert das Licht tausender Sterne. Die New Sicherheitscharta wird nun zur finalen Abstimmung gestellt. Die Stimmen begannen einzugehen. Diesmal war das Ergebnis anders. Sehr anders. Selbst mehrere Alt-Großmächte stimmten zu. Nicht aus Idealismus. Sondern weil sie verstanden hatten, dass die Menschheit niemals wieder zulassen wird, schwach gemacht zu werden. Und tief im Inneren wussten sie etwas noch beunruhigenderes. Die Menschen hatten gewonnen. Ihre schlimmsten Waffen wirklich einzusetzen. Die Abstimmung indeed. Der Arbeiter sprach langsam.
die Charter Word angenommen. Still erfüllt die Kammer. Dan. Applause. Zogen zuerst. Dan lauter. Nicht allklatschten. Aber genug. Webschloss für einen Moment die Augen. Dackt a new harvest. And die brennenden Felder. And die Kinder. And Sarah Martinez. And 47.312 Namen. Sie waren nicht vergessen worden. Und wie legt. War genau das der Grund, warum die Galaxis sich endlich verändert hat. Nach der Sitzung erhielt Webb ein Nachricht von Präsidentin Volkov. Nur ein Satz. Komm nach Hause. Auf der Erde regnete es über Genf. Leichte Regen. Ruhig. Fast friedlich. Webb stand am großen Memorial der Gefallenen. Schwarzer Stein. 47.312 Namen. Anzahlliche Blumen lagen da. Menschen gingen schweigen zwischen den Reihen entlang. Kinder hielten die Hand ihrer Eltern. Soldaten standen still wasch. Nicht als Drohung, sondern als Erinnerung. Volkov trat neben Webb. Die Jahr des Kriegs hatten Spuren hinterlassen. Aber ihr Augen wirkten heute ruhiger. Die Charter Word nicht als lösen, sagt Webb. Nein, antwortet sie leise. Aber wie legt verhindert sie den nächsten Krieg. Sie blickten gemeinsam auf die Namen. Lange sagt niemand etwas. Dann fragte Webb. Glauben sie, die Galaxis wird uns jemals wirklich vertrauen? Volkov dachte einen Moment nach. Wir legt nicht. Sie so hinauf in den grauen Himmel. Aber Vertrauen ist nicht das Wichtigste. Was dann? Die antwortet ruhig. Das sie verstehen, warum wir kämpfen. Wind strich durch die stillen Reihen des Memorials. Irgendwo lacht ein Kind. Leben. Trotz allem. Genau das war immer die Großstock der Menschheit gewesen. Nicht Krieg. Nicht Waffen. Nicht die Leviathan. Sondern die Fähigkeit. Nach Dunkelheit wieder aufzustehen. Später in derselben Nacht. Tief außerhalb bekannter Sternensystem. Trieb die Leviathan lotlos durch die Finsternis. All System deaktiviert. All Waffen versiegelt. Nur ein einziges Licht brannte noch im Inneren des gigantischen Schiffs. Ein alt Nachricht. Aufgenommen vor Jahrhunderten. Von einem unbekannten menschlichen Ingenieur. Sein Stimme war müde. Fast traurig. Falls Gemmen Diocese Schiff jemals wieder aktiviert. Kurs still. Dann bedeutet das wir versat haben. Die Nachricht indeed. Die Dunkelheit Curtis Urach. Und irgendwo zwischen den Sternen. Schlief die schlimmste Waffe der Menschheit weiter. Wartend. Hoffend. Niemals wieder gebraucht zu werden.